in the act of blessing his disciple, waktu dia bless, tiba-tiba apa? Naik. Tiba-tiba dia naik. Aduh, dan murid-muridnya gini, gitu. Ini sedang terjadi. An army of angels encircle Christ as a cloud. Tuhan Yesus diselubungi oleh malaikat yang bentuknya seperti awan. Aduh, indah sekali. Christ takes with him the multitude of captives as his trophy. He will himself bring to the Father the first fruit of them that slept, to present them to God as an assurance that he is a conqueror over death and grave. Artinya first fruit adalah bukti bahwa Tuhan sudah taklukkan maut dan kubur. It's a beautiful story. Now let's read the next one. Oh man. Can you imagine why I'm always excited studying about the Word of God? Amen. The heavenly courts, Christ with the angels who had accompanied him to heaven, had been received. All the heavenly intelligence joined in this coronation service of Lord. Apa coronation? Pengukuhan. Memberikan satu hak istimewa. Tabiskan. Apa yang ditabiskan? Waktu ada pentabisan, Pentecostal outpouring, dicurahkan Roh Suci kepada murid-murid, adalah tanda bahwa Tuhan telah ditabiskan jadi imam besar. Amen. Dan waktu ditabiskan, Pentecost. Berarti setan udah dikalahkan. Sudah kalahkan. Sudah. Nah, berarti Sudah sekarang kalah. kalau udah nggak ada setan, kalau kita masuk neraka berarti Rugi orang sendiri. sendiri, Rugi kan? sendiri. Sudah ditaklukkan oleh yang ditaklukkan. Ditaklukkan oleh yang sudah ditaklukkan. I am conquered by the conquered. Diri sendiri. What a waste. What a waste. Jadi ini apa yang terjadi? Tuhan Yesus ditabiskan untuk menjadi imam besar, untuk menjalankan tugasnya di surga yang telah dilakukan oleh Harun di dunia. Itu mulai. Ini semua feast. Feast itu indah nggak? Indah. Menunjukkan pekerjaan Tuhan Yesus. That's the feast. Kita terus lagi. As soon as this ceremony was completed, waktu seremoni selesai, the Holy Spirit descends upon the disciples in rich corns. Ini kisah 2 ini. And Christ was indeed glorified, even with the glory which he had with the Father from all eternity. The Pentecostal outpouring was heaven's communication that Redeemer's inauguration was accomplished in the day of Pentecost. Amen. Itu feast. Kita masih mau bikin Pentecost nggak? Sudah lewat, Tuhan Yesus sudah di bilik Maha Suci. Apalagi mau mundur dari Ka'bah, mundur ke sini. Padahal 144 maju ke situ. Ini follow the lamb atau running away from the lamb? Running away. Bukan cuma walking away, running away from the lamb. Siapa yang if Jesus is here and we're following him, ini kan? Saya lihatnya ke situ kan? Ini Tuhan Yesus, bilik Maha Suci. I'm following Jesus here, right? Kalau saya mau ikut feast, saya harus kemana? Balik. Balik belakang. Siapa di Yeskiel 8 yang balik belakang? Pimpinan-pimpinan. Siapa yang balik belakang Yeskiel 8? Worshipping the Son. If you worship the feast, you will worship the Son. So pasti. Ngeri. Kita teruskan lagi. Let's continue to read. Okay. You know what? When I'm up here, I have to give as is. Let's read this. This is in Selected Messages, Volume 2, page 380, or in Last Day Events. The church may appear as about to fall. Gereja kayaknya sudah mau jatuh. Ini gereja yang mana? Kenapa gereja jatuh? Karena Apa?
gereja mau jatuh kenapa? Lari dari kanker. Kita akan lihat. Gereja kelihatan mau jatuh karena ada yang lemah. Dan lemah itu melemahkan gereja. Karena setiap anggota adalah building blocks, betul? Setiap anggota adalah dia punya pilar. Jadi kalau salah satu lemah, kelihatannya miring nggak? Oke, gereja seakan-akan mau jatuh. The church may appear to fall. Why? Because there's a weak spot. Ada yang lemah? Kita teruskan lagi. But it does not fall. It remains. It remains. While the sinners in Zion will be sifted out sebagai apa? Chaff. Separated from the... So when you have chaff separated from the wheat, the church suffers. Appear to fall, but it does not fall. Yang ini pemisahan siapa? Wheat Chaff. from chaff. Is this in the church or in the narrow path? In the narrow path. Kita baca terus. Apa? This is a terrible ordeal. Siapa bilang nggak terrible? But nevertheless, it must take place. Sudah dibilang. Sedih nggak? Tapi harus terjadi nggak? Harus. Kita baca berikutnya. Di saat storm approaches, a large class who have professed faith in the third angel's message. Apa third angel's message? Justification by faith, but have not been sanctified by obeying justification by faith, abandon their position and join the rank of Opposition. Siapa yang tumbang, yang tidak dirubahkan oleh justification by faith, walaupun ayat-ayatnya dihafal, tapi sendirinya tidak dirubahkan oleh ayat-ayat itu, akan tinggalkan umat Tuhan dan bergabung dengan musuh. Artinya yang paling penting apa? Praktekan justification by faith. Itu dia. Praktekan justification by faith. Itu caranya untuk tidak bergabung dengan angin-angin doktrin. Ini dia. Ini sedang terjadi. Ini sedang terjadi. It's a terrible ordeal, but nevertheless it must take place. Kita teruskan lagi. Leviticus 23. Leviticus 23. Kita sudah jam 1. Wah, satu jam. Oke. Sedikit lagi. Leviticus 23. Let's go back to Leviticus 23. Masih ada 3 feast lagi. Habis itu kita akan sore nanti untuk gambar lebih banyak lagi. Masih 3 feast, oke? Okay? Let's read ayat 23. We'll have Dino PS5. Leviticus 23 verse 23. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, saying, in the 7th month. Okay. We have the feast on month number 7. 1. How many feasts? 7. 3. 4 in the first And then we have feast on third month. How many feasts? 1. And then we entered month number 7. 7. So if month number 7 is a new season. That means I have to draw month number 7 now. Wow. Gimana dia punya apa sih? Gampang sekali lupa. Eraser? Where's the eraser? Okay. So we know this is already messed up, right? The new moon calendar is all messed up because it doesn't match Leviticus 23. And yet they use Leviticus 23 to justify their teaching, and yet they fail Leviticus 23. Mereka gunakan Imamat 23, sedangkan mereka punya rumus nggak bisa cocok dengan Imamat 23. Okay. 1, 2, 3. I'm gonna go to 7. Oh man. Tapi kita jadi 7 mulainya dengan tanggal 1 kan? Ini kan? Tunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tanggal 6. Jadi 1, 2. Itu dia. 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Ini kan? Iya. 10, 16 kan? 16. 17, 25 kan? 24. 24. Kita harus ke month 7, dan month 7 tuh kalau lunar Sabbath gampang bikinnya. Karena selama terus. Kalau ini beda, makanya harus digambar. Saya nggak tahu month 7 seperti apa. Jadi ini 25, lalu ini berapa? Oh, 26, 27, 28, 9, 30. 16, 17. Terus the Sabbath Iya, after is 23. 23. Oh, ada 3 betul. Artinya ini 24 ya. 24, lalu 30 ya. Artinya ini mulainya satunya di mana? Di sini kan? Ya. Satu. 8. Nah, mundur lagi sini kan? 18, lalu 9, 15 kan? 16, 22, 23, 29, 30. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Dua lagi. Udah 5 bulan. Oke. Lalu sekarang mulai sini kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? 7, 14 ya? 13. Is it? Am I okay? Yeah. One Yeah, is not right. 1/8. Where is that? One in the- 1, 2, 3, No, no, the 4, top. The top. 1, One, 2, 7. 3, 4, 5. Oh, 1, 7. Yeah. Kalau ini Because 7. it's gonna be the- 11. 1. Oh, that makes a difference. Yeah. Mm. 8. Wow. There you go. Sekarang kita rubah sini. 1, 2, 3, 4, 5. There you go. 6 apa? No, 1 ke 11 kan? 8 bukan 8. 12. 12. Itu bukan 8, Randy. Kok 9? It goes 9 through 7 and then Oh, 8 9. lagi. Nah, Betul, ini rubah juga. Oh! Oh, man. That's right, right? No, you're right. Because there's 28 right there. Oh, that's right. That's right. Man. Jadi benar kan? Oke, sekarang 13 apa? 40. Please count for me. I don't want to count. Oke. 19? Yeah. 20. Thank you, Dino. 27, 28, 28, 29, 30. 30. Jadi mulainya satu sini kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, apa Dino? 4, 10, 11, 17, 17, 18, 18 to 24, 25, 25. to 28, 29, 30 on a Friday. kan? That's the 7th month. That's the 7th month, right? Okay, let's do the 7th month. Semuanya di 7th month. Sebenarnya kita ada di gambar sini, cuman I did not print for you guys, because it was just Bulan yesterday. pertama, 2 dan 3 namanya bahasa Indonesia apa ini? Yang pertama Abib, Nisan, yang kedua saya lupa, tapi kita bisa cari tahu. Well, we can find out ya. Kalau yang ketujuh tuh Tisri, kalau nggak salah Tisri. Okay, let's read 29 lagi Dino, 29, no 23, 24, 25, 23, 24, 25. See, if you study this, do you have to take your time? Yes. You gotta draw and everything, but if you draw, you will never go wrong. That's the key. You will never go wrong. Okay? Dino, go ahead. Speak unto the children of Israel, saying, in the 7th month, in the first day of the month, What day is that, Dino? Thursday. Okay, that's Thursday. That's ini kan? Make sure this is correct, okay? Yeah. If this is not correct, then we're messed up. We are so messed up if this is not correct, man. Whew. Well, let me check my chart. Just make sure. That's later. Okay. Let's start with 1, 2, 3 kan? Right. Ini right kan? Betul kan? Habisnya betul kan? Ini mulai 1, 2, 3 betul.
Betul kan? Akhirnya, ya, it's okay. Tunggu. 1, 2, 3, 4. Oke, we're correct. I don't want to look like a fool right here because we made a mistake here, not because of this, okay? Okay, first of the 7th month, okay. What happened first month? First day. Ye shall have a Sabbath. Let's read. Okay, mari kita baca. You shall have a Sabbath. Dan kita akan baca. Sekarang, tunggu. Lihat dulu. Is this Shabbat? No. Ini apa? Hari Kamis. Kalau dia 7676 mati kita, betul? Mati kita. If this is 7676 mati dah. Guess what? It's not. Okay. This is 7 6 7. Puji Tuhan. Dan itu namanya Shabbaton. Beda nggak? Beda. Saudara, benar nggak yang kita sedang belajar ini? Kalau dia Syabat, habis. Dan Syabat itu nama Shabbaton. Shabbaton. Oh, karena ke bulan ketujuhnya itu. No, bukan bulan ke-7. Bahasanya. Ini hari Sabat hari ke-7 nggak, Jane ini? Coba lihat ini. Sabat. Artinya ini bisa Syabat nggak? Enggak. Tidak. Dan Syabat apa? 7, 6, 7, 7. Ini dibilang Sabbath, tapi bukan Syabat karena 7, 6, 7, 7. Artinya ini artinya Sabbath feast. Sabat bulan ketujuh. Sabbath feast. Yeah. Yeah. Sabaton is Sabbath feast. Syabat 7 days Walaupun Sabbath. jatuhnya bukan hari Sabat. Memang nggak boleh hari Sabat karena Sabaton itu nggak bisa hari Sabat. Sabaton. Makanya namanya Sabaton bukan Syabat. Kalau Syabat hari ke-7, Syabaton any day. Tapi namanya Sabat. Sabat untuk maraton. Sabat untuk apa? Feast. Fish. Sekarang kita tanya. Sekarang di sini. Nomor 3. 7, 6, 7, 7. HC enggak? Sabaton. Kita nggak bisa bilang HC. Ini apa? Sabat kan? Sabat. Kalau ini Syabat. Seru ya. Beda. Beda. Sabaton. Sabat. Beda. Tapi Shabbaton bisa jadi Shabbat juga kan? Bisa. That's high day. High day. High day or high Sabbath, it doesn't matter. It can happen any given year kalau memang kena. Kalau dia Shabbaton jatuhnya pada hari Sabat, High itu day. Syabat. It will be Shabbaton on a Sabbath, Ya. which is called the high Sabbath. High Sabbath. You call it a Sabbath or high day. Ini lambang di Hebrew ya, Randy, untuk kalau Yeah. mencari Yeah, bisa cari. kode-kodenya gitu. Yeah. And I know what happened. strong. Go ahead. Mereka sebut Try juga again. Sabat ya, Sabaton itu ya. Just yeah. There you go. Okay. So, yang kita belajar benar nggak ini? Benar, karena dibuktikan 100%. Makanya nggak pernah takut kita kasih ini karena it's so right. Saya masih bingung. Jadi Sabaton itu di sini disebut Sabat. Sabat. Tapi ini hari Sabat nggak ini? Iya. Sabat. Ini hari Sabat nggak? Yes. Ini dibilang hari Sabat nggak? Iya. Shabbaton. Bedanya ini Syabat 7677, ini Sabaton 7677. So Sabatnya labelnya sama tapi pengertiannya beda. Ini Sabat 7 day, ini Sabat feast. Ini Sabat juga. Tapi ini 7677. Lihat aslinya. Jadi itu yang Bahasa 7677 Itu kode bahasa itu Hebrew. Hebrew ya. 7677 itu yang untuk ayat 24. Fish. Ya, feast. Shabbaton. Itu untuk ukurannya Hebrew ya. Itu Bahasa. itu untuk cari tahu ini hari Sabat yang mana. Untuk mereka feast. Tapi ini tetap dibilang hari Sabat. Jadi bukan ada meeting, ada apa juga? Sabat. Tapi ini 7677 punya Sabat. Untuk Sabat semua. Yang feast. Ini semua feast. Ada meat, ada drink, ada apa? Sabat. Oh, 7 months of the first day. Itu namanya Holy Convocation juga. Ya. Dan itu namanya apa? Blowing of Trumpet. trumpet. Di sini trumpet being blown.
Blowing of trumpet. It doesn't start from that. Okay, let's do it. Let's do month number 1. Feast on the 14th day. Apa namanya? Passover. 15 apa? 15 until 21. And 15 is a holy convocation. 21 is a holy convocation. 16 Is or first fruit, First fruit. right? And then from first fruit we count how many? 50 days after 7 Shabbat we have first fruit or Pentecost. Pentecost. Month number 3. Three. And then month number 7, day number 1. It's a Sabbath Shabbaton, which is 7677, which is the Sabbath feast. That's the feast of blowing Trumpet. trumpet. Bisa tulis nanti kan? Bisa kan? Saya gambar kan? Shabbaton. Jadi Tuhan bedakan nggak ini Sabaton dengan Syabat? Yes. Kalau dia nggak bedakan, bisa kita bikin lunar Sabat. Tapi karena dibedakan, dia bilang jangan samakan Sabat dengan Syabat. Sabaton dengan Syabat kan? Udah clear kan? Sangat clear sekali. Dan kena lagi, wah ini nggak bisa Syabat. Ini harus apa? Kalau ini Syabat, ini harus Syabaton karena not on a. Tapi kalau lunar calendar bagaimana? Bulan lunar calendar tanggal 1 di mana? Di sini. Makanya dia bilang new moon itu untuk menentukan blow trumpet hari Sabat, padahal kalau kalender yang benar bukan pada hari Sabat. Apa kan mau tanya? Jadi ini sebenarnya lost in translation karena the original is written as Shabbat Iya. And Shabbaton. and Shabbaton. Shabbaton. But when it was translated, Just say Sabbath. it's Say all Sabbath. Sabbath. So because of that, then it becomes a confusion. Well, the reason for the confusion is because people don't dig deep. Right. Because if Surface you dig reader. deep, you shall see the differentiation between the two Sabbaths. If you dig deep, you No. need not err. Okay? Charles Yeah, and Charles and Mary. Mary juga. If you don't know the difference, then you will never know the truth. Okay? Now, let's continue on. Dino, could you read verse 24 again, Dino? Tunggu. Ini Holy Convocation nggak? Iya. Ini Holy Convocation nggak? Kita lihat. Iya. Dino baca. Speak unto the children of Israel, saying, In the 7th month, in the first day of the month, ye shall have a Sabbath, Shabbaton. a memorial of blowing of trumpets, and Holy, ini juga HC. Dan HC-nya ini sama dengan ini. Betul kan? Cuma itu. That's it. Bedanya yang di Sabaton ini blowing trumpet. Dan bukan pada hari ke-7. Bukan hari Sabaton. Tapi bisa jatuh hari ke-7. Kalau kebetulan kena. Tapi pada umumnya bukan. Kita bisa jatuh 3 feast. Ya. Ulang tahun, Sabaton, Sabat. So, ini 3. Jadi ini HC, HC, HC. Sekarang harus tahu yang mana. Ini atau ini. Apakah HC-nya bukan Sabat? Apakah HC-nya Sabaton? Atau HC-nya Syabat? Holy Convocation-nya bisa either one, right? Okay, kita terus lagi. Mazmur 81 sampai ayat 3. Psalms 81 verse 3. Let's open this one. Psalms 81 verse 3. Man, we got a lot of studying to do. Ooh, we're not even. We have 16 pages. I'm only on page 5. We got a long way to go. Long, and that's not even. This is supposed to be Sabbath school. I haven't even given the sermon yet, and this has become a sermon already. So we got a lot to study. Oh man. Psalms 81. 81 verse 3. Okay. Everybody get there first, and then we read together. Psalms 81 verse 3. This is unbelievable. Blow up the trumpet. Tunggu. Blow off the trumpet ini kan? Yeah. And is it on a Sabbath? No. Yes, on a Sabbath. The question is, which Sabbath? Shabbaton. Shabbat or Shabbaton? Shabbaton. Just say we don't know Sabbath and Shabbaton, right? Right. I don't know the difference Sabbath, Shabbaton because I don't have the Hebrew and Greek translation. I don't know.
All I know is you blow the trumpet on a Sabbath, right? Okay. And the lunar Sabbath is one. That's part of the Sabbath. That means see, it's on a Sabbath, right? With Sabbath though. Kita terus lagi. Dan definisi Alkitab bilang blow the trumpet. Lalu bilang apa? In the new moon. Ini new moon-nya. First day. Betul sih. To figure out Sabbath, the blow trumpet, betul to figure out Sabbath kan? Ya. It's a what? New New moon. moon. Ini new moon. Baca terus. In the time appointed. Oke, yaitu On our solemn feast day. iya. Apa? Feast Apa? New moon is a feast. And feast is a holy. And this is never that. It's a feast. New moon is a what? Feast. feast. Jelasnya. Unbelievable. Jelasnya 100%. Ya, unbelievable. Kena kan? Ini Sabaton, feast, blow trumpet, hari pertama Sabat. New Ini moon. ditentukan oleh new moon? Enggak. Enggak. Tapi ini new moon artinya hari pertama atau bulan baru. Itu new moon. Cuma itu dibilang new moon. Bisa lihat salahnya, kelirunya bukan main. Bukan main kelirunya. Okay, let's continue on. We got 10 more minutes. Let's read Patriarchs and Prophets. Yeah. Patriarchs and Prophets. Aduh, kan main. Patriarchs and Prophets. Mari kita baca. On the 10th day of the 7th month, ini 10th day. It's Day of Atonement. Kita belum belajar itu. The trumpet of Jubilee will be sounded. Artinya, trumpet dibunyikan untuk bilang bahwa sudah mau datang atau sudah datang apa? New moon. No. New moon di blow di new apa? Trompet ditiup di new moon untuk bilang siapa mau datang. Day of Atonement. Dan Day of Atonement hari keberapa? 50. 10. Artinya kenapa di blow trumpet? Di blow trumpet bilang siap-siap untuk Day of Judgment. Itu dia. Itu sebabnya di blow trumpet. Oke, kita terus lagi. Throughout the land, wherever the Jewish people dwelt, the sound was heard calling upon the children of Jacob to welcome their year of release. And the great day of atonement, satisfaction was made for their sins of Israel, and with gladness of heart the people would welcome the Jubilee. That's blow trumpet. Blow trumpet tentang new moon ini nggak banyak. Semua hubungannya dengan day of atonement. Mau dicari-cari nggak dapat. Testimony 5:19. We should teach our children. We really need to teach our children. The typical day of atonement signified and that it was special season of great humiliation and confession of sins before God. Artinya kita harus ajar anak-anak kita sedang di anti-type. Di mana Tuhan Yesus di bilik Maha Suci, kita harus merendahkan diri dan mengaku Dosa. jangan anak-anak, jangan tipu, jangan bohong. Children, do not lie. Tell the truth. Do not lie. If you lie, God cannot help you to go to heaven. Children, if you lie, you are serving Satan. If you lie, of course, there's two. And parents need to teach our children, do not lie, but if you lie, confess your sin. That's the blowing of trumpet is telling you, you better stop confessing your sin because the day of atonement is coming. That's the blowing of the trumpet. The anti-typical day of atonement is to be the same character. Everyone who teaches the truth by precept and precept, line upon line, here a little, there a little, an example, will give the trumpet a certain sound. What is the trumpet saying? Confess your sins, stop lying, or whatever. That's the trumpet. So, do we still blow the trumpet today? Do we still observe the new moon No. first day? No.
What is our message? Stop sinning. Justification by faith. There's no observing feast. We study justification by Faith. Itu yang kita belajar akhir zaman. That's what we study. Ujung-ujungnya justification by faith. Kita terus lagi sebelum habis untuk kita habiskan Day of Atonement. Let's go to verse 26. Verse 26. Okay? Okay. Kita bisa minta Daud. Daud bisa baca? Apa intinya, Ray? Leviticus 23 ayat 26. Kita akan potong-potong ya, tapi baca terus. And the Lord spake unto Moses, saying. Terus? 27 Ya. ya. Also on the 10th day. Oke, sampai situ dulu. On the 10th day of what month? This sem. Ah, same month 7 kan? Ini dia kan? Ini kan Daud? Ya, Kita tunjuk yang benar kan? 7 month. Ini Daud, ini dia. Ya. 7-10. Oke, baca terus. There shall be a day of atonement. Oke. It shall be an holy convocation unto you. Ini tadi apa? HC, hijau kan? Ini juga HC kan? Sama-sama HC. Tapi yang satu Shabbaton, yang satu Shabbat Tuhan. Shabbat. Shabbat. 7677, 7676. Itu bedanya. Baik, lalu terus lagi. And ye shall afflict your souls and offer an offering made by fire unto the Lord. Oke, ayat 28. And ye shall do not work in the same day, for it is a day of atonement. Go. Do you work on Holy Convocation feast? No. No. Do you work on Holy Convocation of Shabbat? No. Itu sama kan? Tapi beda. Satu Shabbaton, satu Shabbat. Makanya gampang bingung ini kalau orang nggak ngerti. That's why people get confused. Because you don't work on either Holy Convocation day. Oke, terus lagi 29. 10 days is the high Sabbath ya. Ini? Ya, atonement. Atonement. High Sabbath kan jatuhnya hari Sabat. Got it. Bagus sekali. Karena feast day atonement jatuhnya apa? Hari Sabat. Sabat. So is it the high day? High day? Tapi tahun pertama, tahun kedua udah beda. First year. Nanti tahun ke-8 kena lagi. Tahun apa sih habis itu? 15 kena lagi. Lihat. Tahun pertama kena. Tahun 8 kena. Tahun 15 kena. Tahun 22 kena. Tahun 29 kena. Sama dia punya. Rumusnya. Aduh, Tuhan punya cara sama terus. Tuhan punya cara sama. Cycle-nya persis ya. Tahu apa ini cycle-nya? Semuanya kena. Ini kayak ini kena. Apa itu namanya? Wheels within the wheels. Itu artinya. Roda di dalam roda. Yeskiel 10. Itu artinya rumit tapi bukan main teraturnya. Itu wheels within wheels. Kita teruskan, Dap. Okay. For whatsoever soul it be that shall not be afflicted in that same day, he shall be cut off from among his Kalau kerja akan dikeluarkan dari perkemahan atau dibunuh. Apalagi ini high day lagi. Waduh. Terus lagi. And whatsoever soul it be done, doth any work in that same day, the same soul will I destroy from among his Kalau berani people. kerja, Tuhan akan binasakan. Terus lagi Daud 31. Ye shall do not manner to work, it shall be a statute forever throughout your generation in all your doings. Ini statue. Ini statue. This is a statue. Sekarang ayat 32 pelan-pelan Daud. It shall be unto you. Ini masih Day of Atonement? Masih. It shall be apa? Shall be unto you Guess what? A what? a Sabbath of rest. What Sabbath is this? Sabbath. 7676. Shabbat. Benar nggak 7676? Yes. Persis. Aduh, persis. It shall be a Shabbat 7676. Is it, George? Is it? Yes. Is this 7677? This one?
Yeah. This one, 7677? Yes. Oh, yeah. Is this 7676? Yes. Does it match? Yes. Are we studying the truth? Yes. Absolutely, absolutely. Tapi kalau pakai lunar Sabat bisa kena nggak? Tidak. Udah pasti enggak. Pentecost aja udah bingung. Kita teruskan lagi. It shall be a Shabbat of rest, and then And yes shall afflict your souls in the 9th day of the month. 9th day mana? 9th day hari apa? Friday. Ninth day hari apa? Friday. Tapi 9th day even kapan? Sunset. Jadi dari sunset Friday sampai sunset Sabbath, is that Shabbat? Yes. You shall fix your soul. Persis. Itu Shabbat. 7676. From Even even to even. to even. And then And then shall ye celebrate your Your 7676. And that happens to be a feast day also. It's a high day. Okay, feast that falls on a Sabbath. Okay, now I'm gonna read this one, and then we might have to continue later on. Man, if we study like this, let the Bible explain. Let me ask you something. If we humbly come to God and ask for understanding, and we use the Bible as our guide, will we be confused? No. There's no confusion when we study like this. Ayat 32 masih bingung dengan tadi penentuan bulannya. Bulan tahun pertama, ke-8, ke-15 akan sama kembali dengan Oke, kalau ini hari kan? iya. Dan kalau kita bikin ini tahun pertama, kalau kita ganti ke tahun kedua, 27. ini tahun pertama punya format begini. Nanti tahun kedua Fine. udah beda kena harinya. Sabat dengan sabatnya udah beda. Tahun ketiga beda lagi. Iya. Bilanglah ini high day-nya di sini ya. Passover high day kan? Passover not high day. Passover not high day karena berubah terus kan? Passover high day nggak di sini? No. Bukan. No. Passover not high day. Passover not high day. Passover not high day. Passover high day. Jadi cycle-nya 7 years. Setiap kali 7 years Sama. high day sama ulang kembali. Tahun ke-8. It's Tahun ke-8. Jadi gini, cycle. It's a cycle. kalau ada ban mobil dan pakunya di atas. Lalu dia putar. Bukan di atas. Bukan di atas, di bawah. Tahun ke-8 balik lagi. Pas tahun ke-8, plok. Di atas lagi. Putar lagi. 8 tahun kemudiannya Tahun Lock. 15. Jadi standarnya itu dari bulan pertama dihitung untuk cycle untuk year by year later. dari bulannya pertama sudah bisa hitung tahunannya. Hari ini match. Tuhan mes nggak semuanya. Itu artinya roda di dalam roda, wheel within wheel. Walaupun banyak sekali segala macam bulan, tapi yang atur supaya nggak tabrakan siapa? Makanya diatur kalendernya pun hebat dan dahsyat yang bukan main. Unbelievable. Do we serve an awesome God? Amen. Indeed we do. Tahun 1844, our great high priest entered the most holy place of the sanctuary, heavenly, to begin the work of the investigative judgment. The cases of the righteous dead, orang yang mati yang benar, telah diperiksa. When the work shall be completed, judgment is to be pronounced upon the living. How precious, how important are these solemn moments. Artinya setiap detik sangat berharga kita. Setiap detik harus lebih dekat ke surga. Karena sangat berharga. Each of us has a case pending. Masing-masing kita ada kasus yang belum diperiksa. Artinya semua ada date dengan hakim. Ini bukan hakim INS. Ini hakim surga. INS saja ada gentar, apalagi hakim surga. Semua ada kasus pending. We are individually to be judged according to the deeds done in the body. In the typical itu dulu. When the work of atonement was performed by the high priest in the most holy place of the earthly sanctuary, pekerjaan dilakukan oleh high priest di tempat yang suci di bilik suci, maha suci di dunia. The people were required to afflict, artinya cari dosa pribadi.
confess. Dan kalau dapat, akui. Supaya bisa dihapuskan. Dan sebelum ini, dibilang apa? Bunyi trompet. Siap-siap, sudah mau atonement. Pas masuk, make sure. Waktu di blow trompet, jangan lihat orang lain punya dosa, lihat dosa pribadi. Dan waktu masuk, make sure semua sudah dibereskan. Itu bunyinya trompet. 10 hari. Berapa lama mereka di ruangan atas tunggu Pentecost? 10 hari. Berapa lama Daniel tunggu untuk dibuktikan bahwa tubuhnya lebih sehat? 10 hari. Sis. The people were to confess that they might be atoned. Will any less be required of us? Apakah pekerjaan ini tidak sepenting sekarang? When Christ in the sanctuary of love pleading in behalf of his people. Dan dia punya decision, final. Nggak bisa dirubah. Kalau dia bilang hilang, hilang. Dan kalau dia bilang itu, tergantung dengan apa yang saya sedang bikin sekarang. Karena trompet sudah berbunyi. Artinya sekarang, now, do I need to become more holy? Or do I need to become more filthy? More holy. Do I need to be more grounded on the truth? Or do I need to build more on the sand? Di saat saya harus maju, ngeri nggak kalau sedang mundur? This is not the time to be playing around. This is not the time to play around. This is not the time to not know what you're doing. This is not the time to try to figure out if this is right or wrong. You need to know if it's right. You need to know if it's wrong now. It's not time to guess. Bukan waktunya untuk tebak-tebak sekarang. Oke, kita akan lanjutkan ini untuk Day of Atonement. Satu feast lagi. You know what? Habisin feastnya dulu. Karena cuma ada satu feast lagi. Panjang juga feast yang terakhir. Habisin dulu. Tanggung kan? Satu feast lagi. Mari kita habisin feast berikutnya. Mari kita baca sekarang ayat 33. 23 ayat 33. The last feast of the Lord. Last feast. Okay. Kita habisin feast. Nanti sore kita mulai isi yang lain. Okay. Siapa mau baca? Siapa mau baca? Ya, tadi ini sudah baca kan, Daud? Ada yang bisa baca lagi? Yang belum baca, yang belum baca. Oh, Joy, oke. Hari keberapa? 15. Oke, jadi saya harus gambar. 11, 15 kan? 12, 13, 14, 15. Ini. Artinya hari Kamis lagi. Ini dia. 15 day. Okay, what happened 15 day, Joy? The 15th day of this 7th month shall be the feast of tabernacle. Feast of what? Tabernacle. Ini feast terakhir. Feast tabernacle. Lalu? For 7 days. Oh, berapa hari? 7. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 kan? Sampai 21. Sampai 21. Lalu? On the first day shall be an holy. Holy convocation. Artinya harus warna hijau. Artinya 15 hijau. Ingat, ini kalian harus ingat karena nanti harus digambar. Baca terus, Joy. You shall do no servile work therein. 7 days. Joy, is this holy convocation on a Shabbat? No. No, it's just a feast day, right? Okay, continue on. 7 days ye shall offer an offering made by fire unto the Lord. On the 8th day shall be an holy. 8 day di sini kan dua-dua. Tadi cuma 7 days tapi ditambah satu lagi. Artinya holy convocation-nya di month ini 1, 10, 15, 22. Tapi feast tabernacle in gathering 15 dengan 22. Oke, terus lagi. 15 and 22. Continue, And Joy. you shall offer an offering made by fire unto the Lord. It is a solemn assembly, and you shall do no servile work therein. Oke, continue on. These are the feasts of the Lord. Dia bilang apa? Feast. Ini. Nih, look at this.
These are the feast of the Lord. Apa? Feast. Dibilang feast. These are all feast of the Lord. Betul kan? which you shall proclaim to be a holy convocation, to offer an offering made by fire unto the Lord, a burnt offering and a meat offering, a sacrifice and drink offering. Ini kan? Meat, drink, lalu apa? Sabbath. Sabaton kan? Sabaton ini kapan sabatonnya? On a Sabbath, kapan? 7-1. 7th month, day number 1, blowing trumpet, new moon. Ini sabatonnya kan? Betul kan? Kapan dibilang feast to Sabbath? Ini. Ini kan? Baru sekarang dibilang feast Sabbath kan? Ini. Sabbath, ingat. Ini semua tapi apa? Feast. Jangan lupa, ini semua feast. Kita nggak mau hapus ini, oke? Baca terus. Sekarang, oke. Sekarang, Joy, coba baca pertama dari 37. Read 37. These are the feasts Sampai of situ. the Lord. Dia bilang apa? This apa? This, mari kita tunjuk this-nya. This. Nah. These are the feast of Lord, betul? Dia sudah habis kan? These are the feast, right? Right. Lalu dia sambung dengan apa? 38. What did God do? He opened with the Shabbat. He's closed with the... Oh man. Continue on. Beside the Sabbath of the Lord. Beside, these are the feast. Dan feastnya termasuk apa? Sabbath kan? These are the feast including the Sabbath feast, right? Lalu ayat 38, beside the seventh day Sabbath. Oh, come on, man. Come on. You guys don't understand what I just said. You guys don't understand. Because if you understand, you would be jumping. Which I don't expect you to jump anyway. Look at this. These are the feasts of the Lord, 37. And the feast including the Sabbath. Lalu dia bilang, beside my seventh day Sabbath. That means this is different than Sabbath. Is God trying to give us clue not to be confused? Jadi dia buka, jangan lupa my Sabbath day. Lalu dia kasih feast, dan feastnya ada Sabbath. Dia bilang, ini beda dengan saya punya Sabat. Dua witness. Two witnesses. Baca terus. Beside my 7676. And beside your gifts. Gifts. Ini semua. Beside. Ini. Beside my Sabbath. Ada ini kan? Beside my Sabbath. Ada ini kan? Baca terus. And beside all your vows. And beside all your free will. Ini semua. Terus lagi. Which ye give unto the Lord. Also in the 15th day of the 7th month. Ini 15. 15. When we have gathered in the fruit of the land, ye shall keep a feast unto the Lord 7 days. On the first day shall be a Sabbath. Ini 7 day. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Sabbath. Ini namanya apa? Sabbath. I hope it's not Shabbat. And guess what? It's Shabbaton. Waduh. Kalau dia Sabat, lebih baik kita pulang aja sekarang. Udah capek-capek, Sabat lagi. Dia bilang, it's Sabat, Sabaton. Oh man. Jadi ayat 38 tadi Sabat di sini bisa Sabat maksudnya feast kan? Ya. No, beside the Sabbath, Sabbath itu bukan feast. Itu 7676. Dia bilang, semua Sabat ini beda dengan saya punya 7676. Iya. Itu yang dia bilang. Ini 7, 6, 7, 7. I'm serious. If it's 7676, I'm just gonna go home now. I'm serious. I'm gonna say, Lord, I don't want to study anymore. It's embarrassing. But it's not embarrassing. Tahu nggak belajar ini deg-degan. Pas belajar, oh bilang Sabat lagi. Oh boy, let me see. Lord, it better be 7676. Pas buka 7676. Pas dapat Sabat lagi. Oh, let's check. 7677. Oh, God will never cause you to be ashamed. Never. Masuk akal nggak ini 7676? Ini 7676, 7677, 7677 persis.
Dan dia bilang, these are all beside my 7676. Oh, you need to study this again so you can jump in your own room. Dari posisinya udah jelas ya. Lihat kan? Apalagi hitung balik. Tuhan bilang jangan confuse. Jangan Ada get dua confused. sabat. Ada dua. Satu sabat. Jangan main. Kita teruskan. Jadi the first day the Sabbath, oke? Ini namanya Sabat. Apalagi Joy? Terus kasih habis. Ayat berapa sekarang? Ayat 39 tapi di ujungnya. The first day shall be The first day Shabbaton. shall be Sabbath, and on the 8th day Ah. shall be a Sabbath. Is this Sabat atau Sabaton? Sabat. And ini Sabaton kan? Iya. Dan pas lihat, puji Tuhan, it's 7677. Aduh. Wih, mantap. Nggak salah. Nggak salah. Jadi 2 sabat di sini 7677. Yap. Kenapa Erli? Karena bukan di sini. Kalau ini apa? 7677. Ini 7676 punya. Selain situ 7677. Dan semua yang di luar sini 7677. No, Sabaton itu semua Holy Convocation feast days yang tidak jatuhnya pada hari Sabat ketujuh. Semua itu. Karena Sabaton dengan Sabat itu membedakan hari feast dengan hari ketujuh. Jadi kita harus tahu bahasanya. Dan persis kena semuanya. Itu hari feast. Hari Tuhan itu hari feast. Tapi bukan hari penciptaan hari ketujuh. That's different. Hari Tuhan, hari Tuhan. Hari feastnya Tuhan. Karena melambangkan Dia. Tapi bukan hari ketujuh yang kita harus berbakti sebagai umat Tuhan. Itu beda. Itu beda. Jadi hari Tuhan, tapi bukan hari Tuhan hari ketujuh seperti hari ini. Itu bedanya. Oke? Oke. We can take a nice deep breath because we are free from any embarrassment. Let's finish this though. Habis itu kita mulai dengan Patriarchs Prophets. Tapi nanti habis makan Patriarchs Prophets. Mari kita terusin Joy. Terus ayat 40 sekarang. Verse 40, and you shall take you on the first day the boughs of goodly trees, the boughs branches of palm trees, and the boughs of fig trees, and willow of the brook, and you shall rejoice before the Lord your God 7 days. Oke, itu kan 7 days-nya kan? Jadi bawa pohon-pohon dan dia punya cabang-cabang, semua itu akan terjadi selama 7 hari. Oke, teruskan lagi. And ye shall keep it a feast unto the Lord 7 days in the year. Ini kan? 7 days. Terus lagi. It shall be a statute forever in your generations. You shall celebrate it in the 7th month. Oke. You shall dwell in booths 7 days. All that are Israelites born shall dwell in booths. Jadi berdiam di tenda-tenda. That your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, where I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God. And Moses declared unto the children of Israel the feast Of the Lord. Oke. Satu kutipan lagi and then we'll close. Yeah, go ahead. Yeah. For this one. Yeah, go ahead, open this one. And then we're done. And then we'll continue later on. Just from Spirit of Prophecy. Here it is, Patriarchs and Prophets. Okay. Would it be for the people of God to present time to the Feast of Tabernacles? Ini kan? Feast of Tabernacles. Jadi kita sedang belajar itu. A joyous commemoration, satu peringatan yang penuh dengan sukacita akan blessing of God to them. And the children of Israel celebrated the deliverance that God had wrought for their fathers. Jadi ini mengingatkan umat Tuhan dibawa keluar dari mana? Mesir. Mesir ya. His miraculous preservation of them during journey. Jadi bukan hanya bawa keluar, tapi dijaga dalam perjalanan. Mereka tinggalnya di mana? Di tenda. Makanya orang tenda untuk mengingat bagaimana mereka dibawa dan dijaga dalam padang belantara. How they were preserved in the wilderness. So should we gratefully call to mind the various ways He had devised for bringing us out of the world. Bawa dari dunia. From darkness of error into the precious light of His grace and truth.
The Feast of Tabernacle was not only mengingatkan tapi simbol. Artinya feast itu akan diulang di akhir zaman. Itu belum terjadi. It not only pointed back, tapi menjadi pointed di mana Tuhan akan harvest semua yang dikeluarkan dari dunia. Artinya Feast Tabernacle sudah terjadi nggak? Belum. Day Atonement sudah jadi nggak? Sudah. Artinya dari 7 mana yang belum? Feast of Tabernacle. Dan itu waktu Tuhan Yesus datang. Bagaimana saya celebrate Feast of Tabernacle? Tunggu Tuhan Yesus datang. Di situ saya celebrate. Day Atonement, bagaimana saya celebrate Day Atonement? Mengaku dosa. And Stop sinning. Itu celebrationnya. Nggak usah bikin blow trumpet segala macam. Itu nggak ada artinya kalau nggak benci dosa. Itu bagaimana? Nanti kita akan lebih detail lagi. Terus lagi. Celebrated di ingathering. Kan ini namanya ingathering of the fruits of the earth. Ini kan. Karena sudah ada first fruit, sekarang fruit yang lain dikumpul, itu tabernacle. And pointed forward to the great day of the final ingathering. Ini feast tabernacle namanya apa? Ingathering kan. Gather the wheat in the garner. The people of Israel praise God at the feast of tabernacles, as they call to mind His mercy, deliverance from the bond of Egypt, and His tender care for them during the pilgrimage life in the wilderness. Artinya Feast of Tabernacle mengingatkan bagaimana umat Tuhan keluar dari Babylon dan berjalan di narrow path. Itu Feast Tabernacle sedang terjadi. They rejoice also in the consciousness of pardon acceptance. Mereka juga ingat bahwa mereka sudah diampuni dan diterima Tuhan. Kapan mereka diampuni dan diterima Tuhan? Ini terjadi di sini kan? Di sini, this reminds me of how God had pardoned my sin. Where was it pardoned? Right here. So this is a celebration of how God had erased my sin. That's Feast of Tabernacle. So can we celebrate Feast of Tabernacle yet? Not yet. That hasn't taken place yet. Cuma satu yang belum, Feast of Tabernacle, the ingathering. Lalu, through the service of the Day Atonement just ended 5 days ago. But when the ransom of the Lord shall have been safely gathered into heavenly Canaan, forever delivered from the bondage of the curse, under which the whole creation groaneth and travaileth. Hampir habis. In the pain together until now, they will rejoice with unspeakable and full of glory. Christ's great work of atonement for men will then have been completed, and their sins will have been forever blotted out, and then we celebrate the Feast of Tabernacle. Itu yang belum digenapi. Only one more feast. Sekarang sedang Day Atonement, sedikit lagi. Jadi Day Atonement paling penting apa? Justification by faith. And then enjoy the Feast of Tabernacle. Only one left. Nanti sore kita akan, I'll show you something. Later we're gonna see this. We're gonna draw a lot of this. Later we're gonna draw this, and I'm gonna have you draw here to here. Semuanya akan draw kan? Lihat kalau bisa mengerti. Nanti sore. Lalu kita akan isi satu persatu, dan ini Sabaton semuanya itu yang kita akan isi. Okay, we'll end it right here. How about we close with prayer? Okay, let's pray. Our wonderful, great, marvelous Creator, Heavenly Father, you spread the heavenly bodies and all work perfectly because you are the one who sustained them. And you also have illustrated how you are paying attention to intricate details in putting the feast together for the Hebrew feast to point to your Son as the lamb that was slain.
and that has already passed. But the work of your Son is still taking place in the most holy place, in the great anti-typical day of atonement. And soon you will gather your people who have benefited from the day of atonement into the Feast of Tabernacles, Feast of Ingathering, when all will be gathered into the heavenly garner to live with the Lord forever. Thank you, Father, for the truth. Thank you for giving us a light of the truth that we do not have to fall off the path. Help us, Lord, that we maintain our position, continue to move forward as you continue to guide us with your truth. Be with us for the remainder of the day. May everything we do be in honor and glory to your name. We also want to pray for the food, physical food that has been prepared, that it may give us strength and nourishment, so that it may give strength to this body, that we may continue to use this body, healthy body, to serve you, to present it as a living sacrifice, and you may receive honor and glory through us, Lord. Thank you, Father, for hearing and answering our prayer. May your will be done in our life. For we ask this prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Happy Sabbath, everybody. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Oh, Bingan. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Udah lo bad. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath Norma kalau masih ada. Happy Sabbath. Ya ini pelajarannya berat, susah kalau nggak lihat, tapi ini dia tentang guna Sabbath. Ngerti kan? Iya. Gampang kan firman Tuhan? Gampang. George, bisa George. George, Sabbath. Amar, Sabbath. Sabatan. Yang ini pernah dengar, nanti diulang lagi supaya bisa ngerti ini yang penting kita tahu bahwa Happy How are you? Bisa. Iya. I miss you too. Ya, karena sekarang orang-orang kebanyakan mereka bilang ada di Sabat seperti orang Yahudi nyata golden Sabbath yang sudah digenapi pada waktu itu dan sudah disampaikan di situ, nggak perlu lagi kita merayakan di New Moon. Nah, itulah sih itu orang belajar kan. Memang kalau baru pertama kali buat Tapi nanti tunjukannya dalam tapi kita percaya dengan bantuan Roh Kudus bisa dimengerti kalau kita benar-benar mau mencari kebenaran Tuhan. Oke, jadi kita punya ini sudah low battery, udah sisa 5%, kita udah makasih mati, kita mau charge dulu ya. Oke? Oke, Kak. Ya. Ya, oke. Happy Sabbath. Oke, happy Sabbath. Ya. Tova Norma. Ya, happy Sabbath. Bye bye now. Jam berapa mulai lagi?